any questions, any problem, certainly you can ask. I have unmuted you. You can unmute your mic and speak to me, or otherwise I will next topic. Everyone can hear me clearly? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Yeah, good. So it is not because I am dealing with this topic. The topic is very important for you, for your further courses. And in your 11th, 12th, you do have ray optics, wave optics and everything. So I certainly know that everyone will enjoy this topic. I tried my level best for this. Refraction of light. So what is refraction, first of all? Definition which has been mentioned is something like this. Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called the refraction of light. Now, this is the definition which is given in State Board book as well as in NCERT book. NCERT book, there is a small correction. Correction is when going obliquely. This word is not used in the State Board book. And this is perfectly necessary word. Without this, we cannot understand the things properly. Please try to understand what is said over there. If you are having this as a medium 1 and this as medium 2, if the light enters like this, doubtlessly it will be either go like this or it will go like this. It will never go in this particular direction. But if the light which is incident is like this, then it will continue its path. There won't be any change in its direction. So change in the direction is only possible whenever there is a oblique incidence. Incidence is not at 0 degree. This definition is correct. सर पण मग आता बोर्डामध्ये काय लिहायचं, लिहा ना बाबा, ही काय प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये ऑब्लिकली हा शब्द नाही टाकला, कोण आपल्याला काय म्हणून राहिलेला आहे. तर शाळेमध्ये काय लिहायचं, शाळेतही हीच लिहा, कशाला डोक्याला ताप घेता कारण नसताना. आमच्या शिक्षकांना दुरुस्त करायचं का नाही करायचं, ते अजिबात करायचं नाही. याचं कारण हे नाही की त्याच्यामुळे ते दुखावल्या जातात, याचं कारण असं की त्यांना इतके जास्ती कामं असतात की तुम्ही अशा तऱ्हेचं काही करायला गेले की त्यांना असं वाटतं की तू मला कारण नसताना त्रास देतोयस. So please don't behave in this particular way. They are literally trying their level best. I have tremendous admiration for the teachers who are teaching in the school. So don't try to correct them. Have this thing in mind. Whatever intelligence you have, show that particular intelligence in thinking and dealing with the questions. Don't waste your time in correcting others, particularly teachers. आणि त्यातही तुमच्या हे लक्षात येतं कोणत्या टीचरला हे आवडतं आणि कोणाला आवडत नाही. त्यांना आवडत नाही तिथे कारण नसताना मुद्दामून हे करू नका. त्याच्यामुळे तुमचं नुकसान जास्ती होऊ शकेल बेटा. त्या याच्यामध्ये जाऊ नका कारण नसताना. So let me hope this particular part is and it has been noted down. I hope that everybody remembers the mobile must be kept at a distance of 1 hand. Horizontal. If you are using laptop, fine and good. Now, why refraction happens?
So it is due to the change in the speed of light, enters from one transparent medium to another transparent medium. मेरी तकिया दो तो नीचे रख नीचे अनय सेनगार माईक बंद करा. आनंद दंडले माईक बंद करा. तुमच्या घरातले आवाज आम्हाला ऐकू येत आहेत. क्लास डिस्टर्ब होतोय. आनंद दंडाळे. येस, थँक्यू. Anand, you have again unmuted your mic. Should I remove you from the group? If you want to ask something, ask. Otherwise, keep the mic off. Anand, तुम्ही पुन्हा mic off on ठेवलेला आहे. Now we will go for the law of refraction. It is identically given in both the books. The incident ray, refracted ray, and the normal to the interface of the two transparent media. Mediumचा अनेक वचन म्हणजे media. At the point of incidence, they all must lie in same plane. That is the first condition. म्हणजे मी जर तुमच्या जागी बसलेलो असलो तर मी याला असंही लिहू शकतो. इन्सिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड बिलॉंग टू सेम प्लेन. चलो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिहायचा असेल तर याच्या सोबत पुन्हा आणखीन अँगल आय मस्ट बी इक्वल टू अँगल आर. हा झाला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. आणि रिफ्रॅक्शन करायचं असेल तर साइन आय अपॉन साइन आर is equal to constant. So this is the way how you can save your energy. Finally, choice is yours. So if you want to write entire sentence, you certainly can go for that. I don't have any objection for that. Second part of this is called as Snell's law. It says that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. त्या कॉन्स्टंटचं नाव असतं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आणि हे मोठं छान डिफाईन केलेलं आहे. फॉर द लाईट ऑफ अ गिवन कलर अँड फॉर द गिवन पेअर ऑफ मीडिया. And this is true only if the angle of incidence is between 0 and 90, excluding both of them. म्हणजे मग ते sin 0 upon sin 0 हे प्रॉब्लेमच येत नाही. Let me hope that everyone is alert and they are listening, because I am not having any sound heard. Just raise your hand or indicate yes. Okay, fine. Okay, good. I realize that everyone is doing properly. I am hearable to everyone. Okay. Yes, fine. It's okay. Stop. So, excuse me, sir. Yes, please. So, why does the light change its direction when it goes from into different media? That answer you will get whenever you will be studying wave optics in your next year, next to next year, 12th standard. There is a theory for that, and by how much angle it will turn, that also is shown. For explaining the things, I can explain it like this.
But this explanation is for a layman, not for a student of science. What it says is this, that if suppose, let me assume that this is rare medium and this is dense medium. The light is coming with some certain velocity. Now it will continue its path if the velocity remains same. But what happens is this, that whenever it enters the denser medium, its velocity decreases. And because its velocity decreases, it changes its path. It goes away from the normal. Now, whether it is this direction or whether it is this direction, the same story will happen. If this particular is the light, this is rare, this is denser. In that case, instead of going like this, light is not going like this. Instead of this, light bends towards the normal when it is moving from rare to denser. Here it is moving from rare to denser, so it will bend. I'm sorry for this particular, extremely sorry. Now, is this explanation? No, this is not explanation. This is saying the same statement by drawing the figures. Now, when I can understand the explanation, whenever we will deal with wave theory of light, and we don't have any theory of light at present, neither corpuscular theory nor wave theory. So this is the fact which has to be accepted at present. So, is this phenomena true for all the waves? Yeah, definitely yes. And for sound waves, the same phenomena is there. Yes, sir. Thank you, The sir. only difference is this, that sound waves, whenever they enter the denser medium, their speed increases. So the sound moves faster in liquid than gas and faster in solid than liquid. As in light, it is reverse way. In rare medium, it is faster, and in dense medium, it is slower. Yes, sir. Thank you. Now we will define refractive index, a very interesting definition. Refractive index is defined as sin I upon sin R. The meaning of sin I is sine ratio of angle of incidence, and sin R, माने it is फैन बंद कर sine ratio of angle of refraction. फैन बंद कर It is also equal to V1 upon V2, where V1 is the velocity of light in the medium 1 and V2 is the velocity of light in the medium 2. Refractive index is just a number because it is same physical quantity divided by same physical quantity. It is always indicated for pair 1 and 2. Light enters from vacuum or air. Now that particular is a misspell. Please treat this as vacuum. लावला
Now, air is only for practical purpose. Actually, air also have a refractive index. It is 1.008. So it is not 1. If one of the medium is air, then the refractive index is called as absolute refractive index. And over there, it is just indicated as N1 or N2. Now, this concept is very important to understand, called as optical density. The ability of medium to refract light is also expressed in terms of its optical density. थोडं नोटिंग डाऊन चालू ठेवा बेटा. अगदी या भाषेमध्ये नाही आहे टेक्स्टबुक मध्ये, but this language will be allowed in your exam. Students do get marks by such particular statements in the board because it is clearly mentioned that anything equivalent is allowed. Excuse me, sir. Yes, please. Can you please explain absolute refractive index once again? Certainly, yes. You see, whenever I am having two medias, maybe water and glass, anything other than air or vacuum, and the light is incident, gets refracted. This is what is the angle of incidence, and this is what is the angle of refraction. Then the ratio of sin I upon sin R, this particular is called as refractive index, but this refractive index is always relative. Relative means what? It is 1 and 2. It is entering from 1 and going towards 2. So this particular is called as relative refractive index, but that relative word is not used. It is just called as refractive index. But if this particular M1 is replaced by ideally vacuum or for practical purposes air, in that case, this is the only medium whose refractive index I am going to find, because this particular is not considered to be another medium. So this is a base medium, fundamental medium, and because of that, whenever I will write the refractive index of this, means sin I upon sin R, it will turn out to be only N2. नहीं सर, यहाँ पर मीडियम 2 नहीं है, यहाँ पर मीडियम 1 है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हम मैं नाम दूंगा N1. नहीं, यहाँ पर मीडियम 17 है तो N17. It will be its refractive index with respect to air. जब with respect to air या with respect to vacuum रहेगा, it will be called as absolute refractive index. And whenever it is with respect to any other medium, then it will be refractive index only. And this point we forgot previously. The frequency of light remains same during refraction. So the change in speed is due to wavelength only, because let me hope everybody knows that the frequency and the wavelength, the product of the two is called as velocity. So this is going to remain constant, but the velocity changes. Now velocity changes because of what? Yes, Saket, please ask. सर, आपण म्हणतो की लाईटची स्पीड सर्वात जास्त आहे.
हो. तर तो जेव्हा कॉस्मिक मतलब तो कॉस्मिक जेट जेव्हा मतलब बनतो तर त्याची स्पीड मतलब लाईटच्या पेक्षा खूप दुप्पटीनं जास्त असते, तर आपण लाईटलाच का सर्वात जास्त फास्टेस्ट म्हणतो? Lightest highest speed आहे. There is no speed higher than the light. No signal can travel with the speed greater than the speed of light. कॉस्मिकचं काय म्हणतोयस तू? सर ते कॉस्मिक जेट Jet is Black. not having its speed more than the light. No chance. हा ओके सर, थँक्यू. Jet which are coming from the black holes or the neutron star, they are having their speed lesser than the speed of light. ओके सर, थँक्यू. Right. Okay. एक्सक्यूज मी सर. Please. सर अभी वेवलेंथ चेंज हो रही है ना, अगर मीडियम टू मीडियम अगर लाइट जा रही है तो बिल्कुल सर बराबर. अगर वेवलेंथ चेंज होके बियॉन्ड विजिबल स्पेक्ट्रम चली गई तो सर वो लाइट इनविजिबल हो जाएगी क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से होगा वैसा. ओके सर, थैंक यू. Great, good. So over here I can add one additional formula now. It will be equal to lambda 1 upon lambda 2. Lambda is the wavelength in medium 1 and lambda 2 is the wavelength in medium 2. और ये मैं होमवर्क दे रहा हूं सबके लिए. ट्राई टू प्रूव दिस इज इक्वल टू n2 by n1. n2 an absolute refractive index of medium 2 or n1 is absolute refractive index of medium 1. Try to prove this. It's a good exercise. ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दम नहीं. 5वीं 6वीं 7वीं, that's all. But this n2 by n1 is a good thing. Go for it. Okay, I will clear everything and we'll move to the next slide. Yeah, optical density, one of the wonderful things. Yes, Sarvesh, please ask. Sir, why does the frequency remain constant? निधी चव्हाण, तुमचा माईक ओपन आहे बेटा, बाकीच्यांना ऐकू येत नाहीये तुमच्या बोलण्यामुळे. हा, सर्वेश बोल. Sir, why does the frequency remain constant? Well, it has been observed. It is for every electromagnetic wave. Whenever the phenomena of change of medium is there, there is no reason to change the frequency. So frequency remains same. This is observation. Prathamesh, please ask. तर आपण कोणती पण एक लाईट रे एकाच मीडियम मध्ये कंटिन्युअस म्हणजे खूप जास्त डिस्टन्स ट्रॅव्हल करते, तर सर त्याच्या स्पीड मध्ये काही डिफरन्स येते का? नाही. सर तेव्हाच येईल ज्या वेळेला तो दुसऱ्या मीडियम मध्ये घुसेल. येस सर, मग जर त्याच्या फ्रिक्वेन्सी चेंज होऊ शकणार का? नाही, त्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी तेव्हा चेंज होऊ शकेल जेव्हा सोर्स चेंज, त्याच्या स्पीड मध्ये खूप मोठा चेंज असेल तर. येस सर. Change in frequency is because of something which is called as Doppler's effect. हे बरंच नंतर आहे, तुम्हाला 12वी मध्ये डिटेल आहे, त्याच्यामध्ये होईल फक्त ते. Frequency changes only because of the relative motion between the source and the. Yes, 2 participants have raised their hand. Please ask whatever you want to ask. सर, एअरची डेन्सिटी युनिफॉर्म नाही आहे, ते सारं खाली खाली जास्त असते आणि वरती डिक्रीज होत राहते. अगदी बरोबर. सर, तर मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर 1.008 काढला, तो मग वरच्या एअरचा काढला की मिडलच्या एअरचा की मीन घेतलेला आहे? नाही, तो ऍव्हरेज घेतलेला आहे सगळ्याचा. प्रणव विचार, काय विचारायचं बेटा? सर डिफरेंट कलर लाइट्स की उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग रहती है, तो यही कारण है कि उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है. बिल्कुल, अभी आएगा ही सामने, अपन जैसा पढ़ना आगे जाएगा अपना
तो अपन पहुंचेगी उसके पास में कुछ 7:45 या 7:30 बजे के आसपास में वही रहेगा अपना. ओके सर. The medium with larger refractive index is called as optically dense. अनिश, विचार ना काय विचारायचं आहे. सर म्हणजे मग ऍटमॉस्फिअर मध्ये 3 वेळा लाईट रिफ्रॅक्ट होते का? 3 वेळा का म्हणून? सर पहिली वेळा ते व्हॅक्यूम मधून ऍटमॉस्फिअर मध्ये ते वरच्या, मग खाली जाताना अजून रिफ्रॅक्ट होते जाणार. खाली जाताना तर ते बऱ्याच वेळेला रिफ्रॅक्ट होईल ना. लेअर वाईज आपलं डेन्सिटी चेंज होते. तर त्या 143 किलोमीटरच्या दरम्यान तो प्रचंड वेळाला रिफ्रॅक्ट होत होतो. सर मग आपण म्हणजे एकदम अॅक्युरेट हे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स नाही काढू शकत का? नाही. कसा काय काढता येणार? जर का त्याची डेन्सिटी जर वेळेला चेंज होते आहे तर अॅक्युरेट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा काढता येईल आपल्याला? ठीक आहे सर, थँक्यू सर. राईट बेटा. Okay. Now the medium with larger refractive index is optically dense and the medium with lesser or lower refractive index is optically rare. या ठिकाणी हे ऑप्टिकली हा शब्द लिहिणं अत्यंत महत्वाचं आहे. दीपक केडिया, प्लीज आस्क वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू आस्क. सर डाउट्स प्लीज हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए ना, मुझे मराठी समझ में नहीं आया. मला ऐकू नाही आलं बेटा, पुन्हा ऐकूया जरा. सर डाउट्स प्लीज हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए ना, मुझे मराठी समझ में नहीं आ रही. काय की डाउट? स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं सर. इसके पहले कि अगर वो डाउट के बारे में आप पूछ रहे तो वो ऐसी थी कि कॉस्मोस से, स्पेस से जो लाइट आ रहा है वो फिर 3 बार रिफ्रैक्ट होगा क्या? तो मैंने जवाब दिया, भाई तू 3 बार क्यों पूछ रहा है? तो बोले एक बार वो जब वैक्यूम में से अपने एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा तब, और फिर बाद में वो जैसे जैसे डेंसिटी चेंज हो रही तब 2 बार. तो डेंसिटी तो हर सेंटीमीटर पर चेंज हो रही है, हर मिलीमीटर पे चेंज हो रही है. तो उसके कारण केवल 2 बार नहीं रहेगा, वो कई बार चेंज होगा. ऐसा मैंने बोला उसे. एंड लेट मी शो एवरीवन, दिस इज रियली वेरी गुड हैबिट. योर क्वेश्चन मे बी रिलेटेड टू सब्जेक्ट और योर क्वेश्चन मे बी रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन. सर आपने जो बोला वो ठीक से सुनाई नहीं दिया, आपने जो बोला वो समझ में नहीं आया, जो आपने लैंग्वेज यूज किया वो नहीं समझा, इंग्लिश हाईफाई हो गया, कोई गलत नहीं है इसमें, वो हमारी मदर टंग नहीं है, कोई संभालने की जरूरत नहीं उसको. सो बी फ्री टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन फॉर दिस. यस, मे आई प्रोसीड? यस, थैंक यू सर. Yeah, okay. So as we are having that, we know one thing definitely, that if suppose I am having a particular container in which I am filled with water, then I certainly know that air is over here, water is over here, water is dense, air is rare. So this particular says that the medium with larger refractive index is optically dense. That means water is dense and air is rare. यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि ऑप्टिकली यूज करो यहां पर हरदम. अब ये ऐसा क्यों यूज करना, ये अगले इसमें अपना क्लियर होगा. सो राइट नाउ आई विल प्रोसीड फर्दर. The speed of light is more in rare medium than in denser medium. Thus, the ray of light traveling from a rare medium to the denser medium slows down and bends towards the normal. अब इसके ऊपर पहले ही हमारा डिस्कशन हो चुका है कि there is nothing which explains why it bends towards the normal. Whenever we will learn wave theory of light, over there we will learn this. Sarvesh, you are having some question. Please ask.
सर येस. सर सर कॅन लाईट बी रिफ्रॅक्टेड इन अ सेम मीडियम? म्हणजे आपण समजा एक्झाम्पल घेतलं तर प्युअर वॉटर आणि इम्प्युअर वॉटर. Obviously, yes, impure water may have different optical density. ओके सर. Right, right. Good question. सर हाँ बोला ना. सर अगर लाईट डेन्सर मीडियम मधून म्हणजे रेअरर मीडियम मध्ये चालली तर मग त्याची म्हणजे वेलोसिटी जी डेन्सर मध्ये होती ते रेअरर पेक्षा कमी असणार की जास्त? रेयर पेक्षा कमी असणार. रेयर मध्ये त्याची वेलोसिटी वाढेल. अब रेयर में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तर म्हणजे नॉर्मल से दूर जाएगा. सर मग एकदमच कशी का वाढली? कारण की डेन्सर मध्ये पहिले त्याची कमी कमी होत होती ना, मग एकदमच वाढली नहीं, कशी कमी का? कमी नहोती होत, वो सेम थी. डेंसर में कम नहीं हो रही थी. प्लीज 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 डोंट हैव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग. Whenever I compare the velocity of light in denser medium and rare medium, denser medium में वो 10 रहेगी, rare medium में वो 12 रहेगी. तो ये 10 का 9 हो जाएगा कि आगे जाते जाते धक्के लग लग के? नहीं, वैसा नहीं होने वाला. वो 10 ही रहेगी कंटिन्यूअस. कितना भी चले, इंफिनिटी तक भी गया लाइट तो भी स्पीड उसकी उतनी ही रहने वाली है अगर मीडियम सेम है तो. और मीडियम जब वो चेंज करेगा तब अगर डेंसर मीडियम में से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके भी वो आया और रेयर मीडियम में जा रहा तो उसकी स्पीड बढ़ना ही है. Very good question which was asked, and this misconcept may be there. Actually, I should have taken care for this. हाँ, कोणीतरी हात रेस करता है, please ask the question. Two participants have raised their hands. I can. Why is the Those are. speed of You can ask. why is the speed of light more in rarer medium? Wherever it is more, that medium is called as rare medium. This will be more easy. यानी एक बार मैंने ऐसे ही पूछा था कि भाई सूरज को कैसे पता है कि पूरब की ओर से उगना है करके? तो भैया जान देना कहां झगड़ा कर रहा है. जहां से सूरज उग रहा है उस दिशा को पूरब बोलो. खत्म हो गई बात. क्योंकि सूरज को हिंदी समझती क्या, वो पढ़ सकता क्या, उसको कैसे मालूम कि पूरब की तरफ से उगना है करके? तो ये झंझट ही नहीं रहे ना फिर. You call that particular medium to be rare medium if the speed of light is more in that medium. Yes, sir. Right, right. Thank you. This is very important statement. इसको underline करो, red इससे underline करो. It says that the mass density is not same as optical density. Again, two participants have raised their hands. You are free to ask. Interrupt me in between and please ask. क्या पूछना है बेटा? Sir, can we change a denser medium into a rarer medium? By placing more denser medium beside it. ये तो कंपैरिजन की बात है ना. सर जो लाइट की अभी रेगुलर स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो सर वो मैक्सिमम और मिनिमम का मीन है या वो मैक्सिमम मतलब टॉप स्पीड है लाइट की? ऐसा we call that particular 3 lakhs kilometer per hour as an approximation. Basically it is 2.98752 and blah 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 blah. Like this it is. And that particular is the speed in vacuum. So it is maximum. Yes, sir. Sir, so can we define any mean speed of light? No, there is no mean speed as such. The speed means it has to be precise. Even when the light is traveling in air, its speed will keep on changing as the density of air will change. Optical density. Yes, sir. ये पॉइंट मेरे आगे के एनिमेशन में बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि मास डेंसिटी इज डिफरेंट देन द ऑप्टिकल डेंसिटी.
I have done that particular and I have included most of the thing. Yes, Prathamesh, please ask. No, sir, I have asked. Okay. Now I. Okay. So we know that kerosene's mass density is less, but its optical density is more than that of water. अब थोड़ा सा यहां पर ख्याल करो. We are having this vessel. स्नेहा काही विचारायचं आहे बेटा? सर ऑप्टिकल डेन्सिटीची 1 मिनिट स्लाइड दाखवा ना. बरं. यस हर्ष. हेलो सर. हाँ बोलो ना बेटा. सर थोड़ी देर पहले डाउट आया था कि अर्थ पे हर जगह एयर की डेंसिटी अलग रहती, लेकिन सर वो तो मास डेंसिटी की बात हो रही थी ना. नहीं, यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है. ये चैप्टर में हम लोग मास डेंसिटी को वैल्यू ही नहीं देंगे कुछ भी. सर तो मतलब बिहेवियर मतलब अर्थ पे एयर का बिहेवियर मास डेंसिटी के जैसा ही रहता क्या ऑप्टिकल डेंसिटी का? नहीं रहता ना, वही तो अगली स्लाइड में मैं बताने वाला हूँ. यस सर. Some few more participants have raised the hand. Please ask. Sir, is optical density affected by temperature? Optical density changes by temperature. Yes. So sir, how like when temperature increases, optical density also increases? In most of the cases. For some few special cases, it decreases. Thank you, sir. Okay. सर जेव्हाही लाईट आपल्या आईज मध्ये जाते तेव्हा ती रिफ्रॅक्ट होते का? हो, कारण की मीडियम चेंज झाला तिथे आणि ती 2-3 ठिकाणी रिफ्रॅक्ट होते. सगळ्यात पहिल्यांदा ती आपल्या कॉर्नियावरून रिफ्रॅक्ट होते. तिथे मेजर रिफ्रॅक्शन असतं. मग कॉर्निया आणि लेन्स याच्यामध्ये एक मटेरियल असतं, तिथे ती पुन्हा रिफ्रॅक्ट होते. Then it refracts from the lens, and then again there is a material inside the eye. Over there also it is having refraction. So there are in all 3 major refractions. From lens it is just slight refraction for the correction purpose. है अपने को ह्यूमन आई पूरा डिटेल में है, मजा आएगा पढ़ते टाइम. यस सर. Means this is with the assumption that you people are not just interested in getting the marks. सर मजा आएगा, नहीं तो क्या ये कुछ सब बातें मालूम करने की कोई जरूरत नहीं. सर ऑप्टिकल डेन्सिटीची साध्या लँग्वेज मध्ये एक हे सांगा ना डेफिनेशन. लाईट वाकवण्याची ॲबिलिटी. ज्या वेळेला लाईट ऑब्लिकली इन्सिडेंट होतो त्यावेळेला तो लाईटला किती वाकवू शकतो त्याची ॲबिलिटी म्हणजे ऑप्टिकल डेन्सिटी. धन्यवाद सर. चलो सर तनको. हाँ बोलो बेटा. सर ऑप्टिकल डेंसिटी कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती? ऑलमोस्ट एवरी फैक्टर. It gets affected by pressure, it gets affected by temperature, it gets affected by impurity. Sir. Okay, sir. Thank you. Yeah. Sir. Yes, please. सर जैसे आपने ऑप्टिकल डेंसिटी की वन लाइन डेफिनेशन बताई, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बताओ. बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी जुड़वा भाई लोग है आपस में. ओके सर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही गिनेगा जो ऑप्टिकल डेंसिटी गिनेगी. सर. हाँ बोला. सर अपने आंखों में जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो जहाँ पे मतलब वो ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख रहे हैं तो उसकी पोजीशन तो जो असली की पोजीशन उससे अलग दिखेंगे ना हमें पोजीशन तो. हाँ, मगर हमारा ब्रेन जो है ना वो ख्याल करता है और वो उसको करेक्शन कर लेता है. वरना अगर देखा जाए तो हम लोगों को अभी आने वाला है वो सब पूरा. हमारे आंखों में
कॉन्वेक्स लेंस है। यस सर। कॉन्वेक्स लेंस से तो प्रतिमा जो बनती है, जो इमेज बनती है, वो उल्टी बनती है। यस सर। आप अभी जो मेरा ये देख रहे हो इसके ऊपर, तो मेरा सर नीचे रहेगा और मेरा ये जो बाकी ये है ये ऊपर रहेगा। मगर आपका ब्रेन में मुझे सीधा कर लेता है। पेड़ जो है वो उल्टा दिखना चाहिए, कार जो है वो उल्टी दिखनी चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन माई रेटिना. But this is the correction which my brain does, and we see the particular images proper. सर फिर जो पानी में सपोज हम कुछ चीज रखते तो वो पानी में जो चीज रखी वो थोड़ी सी ऊपर दिखती ना, तो उसको हमारा ब्रेन करेक्ट क्यों नहीं करता? वहां पर वो करेक्ट नहीं करता क्योंकि उसको वो वहीं पर दिखती है. उसको क्या मालूम कि ऊपर पानी है करके? पानी उसको कैसे समझेगा? ये तो तुम हाथ जब डालते हो तब तुमको समझता है कि यहाँ पर पानी है करके, या तुम आजू बाजू की जो भीत देखते हो उसकी तब तुम्हें पता रहता है कि भाई ये बर्तन है और इसमें पानी भरा है करके. अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सी द वाटर, you won't be able to see the mirror, you won't be able to see the glass. सोचो इस बात पर कि तुमको मिरर दिखेगा क्या? ऐसी कौन सी चीज है कि जो मिरर में तुमको दिखाई देगी कि यहां मिरर है? और कई साइंटिफिक सेंटर्स पर मिरर का यूज करके वो एक गर्दन ऊपर ला लेते हैं टेबल के ऊपर, और आजू बाजू में कुछ भी दिखता नहीं, पूरा एकदम से साफ दिखता है ऐसा, और वो टेबल है ऐसा महसूस होता है. असल में आदमी पीछे रहता है उसके टेबल के. ये इतना कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में वो रमन साइंस सेंटर या कोई भी साइंस सेंटर में दिस इज वेरी कॉमन इल्यूजन्स. सो आई विल शो दैट पर्टिकुलर टू यू. सर ओके सर, थैंक यू. सर बोला बोला. सर मतलब केरोसिनची मास डेन्सिटी कमी असते पण ऑप्टिकल डेन्सिटी वॉटर असते. आता तेच एक्झाम्पल बघतोय आपण. तर सर मग केरोसिनचे एक एक्सेप्शन आहे की हर एक जो नाही, सगळेच ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट जे आहेत ते अशाच तऱ्हेचे आहेत. त्यांची ऑप्टिकल डेन्सिटी कमी आहे, सॉरी ऑप्टिकल डेन्सिटी जास्ती आहे आणि मास डेन्सिटी कमी आहे. ओमी राठोड, तुमचा माईक चालू आहे आणि कुत्रा भुंकण्याचा आवाज येतोय. थँक्यू. एक्सक्यूज मी सर. येस प्लीज प्लीज. सर जर एअरचं टेम्परेचर वाढलं हा, तर त्याचे मॉलिक्युल्स दूर दूर जातील, म्हणजे डेन्सिटी कमी होईल. आणि मॉलिक्युल्स दूर दूर जातील म्हणजे त्याचं मास डेन्सिटी कमी होईल. अच्छा. ऑप्टिकल डेन्सिटीचा आणि मॉलिक्युलच्या अंतराचा काहीही संबंध नाही. ओके सर. राईट बेटा. अथर्व विचार, काय विचारायचं आहे बेटा? सर एक बार ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में डिफरेंस बताइए ना प्लीज. ये देखने के बाद में क्लियर हो जाएगा. ओके सर. में हम लोग पहले पानी भर लेते हैं. Now I will allow the light to fall over here. Please look at the light carefully. Ray comes like this. It is obviously not going to go like this. It has to bend towards the normal, and this is how it will be. Everyone is clear with this? Obviously. Yes. Yes, sir. Now, I'm going to pour kerosene over here. Generally, kerosene is blue in color, but over here to make it clearly visible, I'm going to use the old kerosene which we used to have, and it is yellowish in color. अब ये kerosene यहाँ पर डालने के बाद में I will allow light to come over here also. It won't go like this. I expect that because kerosene is more dense than air, so the light will bend like this, and water is more dense than kerosene, so it will bend like this. यहाँ पर कम बेंड हो गया वो, यहां पर ज्यादा बेंड हो गया क्योंकि वाटर ज्यादा डेंस है. मगर ऐसा नहीं होता, जो उल्टा होता है वो ऐसा होता है.
Now the problem is this, that when light enters from kerosene to water, the light is not bending towards the normal, it is bending away from the normal. If it is bending away from the normal, means water is having lesser density than kerosene. Oh यार, अभी तो आपने बोला कि kerosene is floating above the water because it is having less density. That is why I am saying that there is a difference between mass density and optical density. Whenever I will talk about kerosene, kerosene is having less mass density. And the water is the one which is having more mass density. But whenever I will talk about the optical density, then optical density of kerosene is more and optical density of water is less. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, so is it like that that when the mass density increases, optical density reduces, and Now vice if I versa? say like this, then air is having lesser optical density as well as it is having lesser mass density. Yes, sir. मतलब वो उल्टा होता है ऐसा भी नहीं और वो वैसे के वैसा होता है ऐसा भी नहीं. These two phenomena are totally different and they have no relation among them. By knowing about optical density, I cannot predict about mass density. And by knowing about mass density, I cannot predict anything about optical density. सर ऑप्टिकल डेंसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? Refractive index के help से. There is no unit of optical density. Okay, sir. Right. Vedant, please ask. सर मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कुछ रिलेशन है? दोनों का नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी का है. Optical density is nothing but the measure of refractive index. If optical density is more, then the refractive index is more. थैंक यू सर. Right, beta? सर हाँ, बोला बोला. सर आपने बोला कि ऑप्टिकल डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स Yeah, of that substance. perfectly correct. तो सर आइस एंड वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क आता है? आइस और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है निश्चित रूप से. तनय, प्लीज आस्क. सर आपने बोला कि ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालते, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हर कॉम्बिनेशन के साथ रिलेटिव रहेगा, यानी एयर और वाटर लिए तो अलग आएगा, वाटर और केरोसिन लिए तो वाटर का अलग ऑब्वियसली आएगा. हम तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सोचेंगे ना यहाँ पर. पेयर काय को ले रहे हैं? किसी एक के साथ में ही कंपेयर करेंगे हम लोग तो. सर हाँ, बोला. सर ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा बोलनी है तो जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड होनी चाहिए कि नॉर्मल से ज्यादा अवे होनी चाहिए? नहीं, नॉर्मल की तरफ बेंड होना चाहिए ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा है तो. सर ऐसा क्यों? अगर वो नॉर्मल से अवे है तो उसकी रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा ना सर? बेटा, ऑप्टिकल डेंसिटी इज रिलेटेड विद द रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ लाइट, or it is related with the refractive index. Okay. कोई लगाया क्या? मैंने तो उल्टा होना दिया मामा. लेजर मैंने उल्टा होना दिया. देख तेरे बाजू में वो पीछे. अनन्या,
अनन्या माईक बंद करा, घरातले भांडणं ऐकू येतात आम्हाला. येस. या ठिकाणी सध्याशी पार्टिसिपंटचा नंबर 245 आहे, मगाशी 242 झाला होता. I will just like to give one instruction. The students who have enrolled with Safe Hands, for them some particular books which are related with your board exams are available. They are also useful during this particular period, because during this period you people are little bit reluctant to write. The books are something like a workbook, and it is extremely useful for your board exams. There are different books for the state and the NCERT. तर उद्याला सकाळी 9 वाजेपासून 5 वाजेपर्यंत you can come and collect the book. The only thing is your fees must be deposited with us. काही त्याच्यामध्ये हे असलं तर बघता येईल तशा तऱ्हेचं, इथे आल्यानंतर तुम्हाला माहिती होईल. नावांची तुमच्या लिस्ट इथे आहे, and you can come and collect the books so that you can revise the things in an easier way and better way. The books are Vidya Bhavan. Within 2 or 3 days I will tell how to use that particular book and how to study during this particular period. त्यावेळेला तुमचे पेरेंट्स सोबत असले तर जास्ती चांगलं राहील, आणि आपण अशा तऱ्हेची एक मीटिंग घेऊ 10वीच्या स्टुडंटसाठी म्हणून. Sir, we have to come to Gorakshan or Vidya Bhavan? No. You will have to come to my place, which is my residence. And my residence is, I will show the place of my residence. Professional. No, not professional, beta. That particular is, okay, what I will do is this, that I will move to the next slide. This slide is even otherwise over. So almost every one of you might be knowing something which is called as Durga Chowk. Yes, sir. Now this Durga Chowk is in front of Carmel Chowk. Yeah. Carmel, and this particular is towards the station. This is towards the tower. Now when you come in front of this Durga towards east, यानी गणेश स्वीट मार्ट की तरफ या वीरदा ढाबा की तरफ, तो यहां पर आते टाइम आपको यहां पर वीरदा ढाबा दिखाई देगा. कई बार आए होंगे वहां पर खाना वाना खाने के लिए. उसके बाजू में पारसकर का शोरूम है. एक रास्ता यहां से जाता है छोटा, और इसके बाजू में एक लाल रंग का मकान है. ये मकान पर लिखा है या, मराठी में लिखा है इसी तरह से. और एक लैंडमार्क अगर होना है तो विठल हॉस्पिटल करके है. हमारे जो पूर्व पालक मंत्री थे डॉक्टर रंजीत पाटिल, उनका हॉस्पिटल है ये. उसे जाना जाता है विठल हॉस्पिटल के नाम से. So you are supposed to be over here from 9 AM to 5 PM. ज्यादा भीड़ हो गई तो आप ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे. आपके बुक्स वहां पर रहेंगे. You will have to just look at your name, sign it, and take the books with you. For the 10th standard state board, there will be a set of 5 books, and for the no, not 5, 6 books, and for the CBSE there will be 4 books. So come with some particular, because if rainy days are there, then you will have to use some plastic bag and something like that. We won't be able to provide anything to you. So you are supposed to come and collect the books. बाहर गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको बाद में आने के बाद में भी कलेक्ट कर सकते हो. कल नहीं मिला तो बाद में मिलेगा नहीं वगैरह ऐसा नहीं है. सबके लिए बुलाया है, सो फिक्र मत कीजिए आप लोग. सर बुक सेट मध्ये आहेत का? पार्डन? सर बुक सेट मध्ये घ्यायला लागतात का? हो, म्हणजे सेट मध्ये म्हणजे काय म्हणणं आहे तुझं? म्हणजे सर आपल्याला नाव साइन केल्यानंतर भेटतील ना ते बुक? हो, जर का तुमची ऍडमिशन झालेली असेल तर भेटतील. येस. नुसतं नाव स्टुडंट सर फीज. फीस तो ऑफिस मध्ये भरायची आहे बेटा.
ते स्टुडंट आता याच्यावरती आपल्याला ते नाही चर्चा करायची आहे. वाटलं नंतर माझ्याशी फोनवरती चर्चा करा. राईट नाउ आय विल प्रोसीड फर्दर. क्वेश्चन आहे. आय एम टीचर, देन आय एम बिझनेसमॅन. Sir, हा बोला. sir, is it mandatory to come personally or we can send someone like parents? No, parents can come. They will be welcome. Thank you, sir. दूसरे किसी को भेज रहे हैं तो उनके पास में कुछ मतलब अगर कोई आपका सर्वेंट वगैरह आ रहा है तो उसके पास में वो आपका ये वैसे यहाँ पर लिस्ट रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, चलेगा किसी को भेजा तो. Thank you, sir. अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले छोटा सा, ये बाद में मैं लेने की भी कोशिश करूंगा, मगर अभी हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे स्नेल्स लॉ को. यस स्वस्तिक, सम क्वेश्चन इज देयर? No, sir, I just asked about we can send someone about that books only. I'm done. Okay. So let us verify the law of refraction over here. So what you are supposed to do is take a piece of paper. Yes, 2 participants have raised the hand. Any question? Yes, sir. I have a question that optical density is directly proportional to speed of light or inversely proportional to speed of light? It is not proportional to speed of light. It is telling about the reduction in the speed of light. Sir. Yes, please. सर ऐसा कोई मीडियम है क्या जिसपे लाइट जो है वो नॉर्मल के जैसी बेंड होगी, परपेंडिकुलर टू द मीडियम? वहां पर बेंड नहीं होगी, वो परपेंडिकुलर ही चली जाएगी आगे. If the angle of incidence is 0, then the angle of refraction is also 0. Always. Thank you, sir. Right. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, when we are talking about optical density and refractive index, I'm getting a little bit confused. So can you please explain both the terms again? There is no need to get confused. Refractive index is of 2 types. One is relative refractive index and absolute refractive index. Absolute refractive index को छुपा लो और वहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी यूज करो, एक ही बात हो गई. If the refractive index is more, optical density will be more. If the refractive index is less, optical density will be less. Which refractive index? Absolute refractive index. Okay, sir. Thank you. Right, beta. So take a piece of paper. वो piece of paper पर इस तरह की एक छोटी सी लाइन निकाल लो. ये लाइन निकालने के बाद में वहां पर पिन्स फिक्स करो. थोड़ा सा अपनी स्क्रीन की तरफ गौर करके देखो जरा. आई एम फिक्सिंग द पिन A and this is coming pin B. After doing this particular, place a glass slab in a proper way. उसकी एक एज ये लाइन को टच होना चाहिए, कुछ इस तरह से. After that, look from the other side of the slab. यानी जहां पर आप लोग बैठे हो वहां से देखना है वो स्लैब की तरफ, यानी कुछ इस तरह से. अब यहां से देखते वक्त आपको जो काम करना है वो ऐसा, you are supposed to keep the pin C so that the earlier pins are not visible to you. Adjust yourself in that way. So it will be somewhere over here. This is the place where I will fix the pin C so that I won't be able to see A and B. नहीं हो ही नहीं सकता, वो तो अलग जगह पर है, ये अलग जगह पर. वहां से देखो ग्लास स्लैब की तरफ, तब समझ में आएगा. After this, do the same thing for the pin D. D so that the C is not visible. तो ये हो गई पिन D. Now the light is going to travel through the path A, B, C, D. क्योंकि जब लाइट ये जान रहा है इसी पाथ से
because of that particular obstruction due to pins, I am not able to see the light, see the pins. So after doing all this thing, get this particular path, remove the glass slab, and get the path properly. I have removed the glass slab. Now remove the glass slab with its outline drawn. ये पिन निकाल दो अब दोनों चारों. ग्लास स्लैब की आउटलाइन पहले ही निकाल लेनी पड़ेगी वो उठाने के पहले. And then just connect these two things. And this is the way how the light will travel whenever the glass slab is in between. Yes, Prathamesh, please ask. Sir, can you repeat this in short because I was not able to hear it properly. Yeah, certainly I will be able to repeat. What I did was this, that I drew this particular line. First of all. Then I fixed the pins over here. They were haphazardly fixed. No care was taken. Then this glass slab was placed over here. Snail's lock. After that, I started looking at this whole assembly through this side. I placed one pin so that I will not be able to see these two pins. सर ये तो पिन आप यहाँ पर लगा रहे नहीं, वो बराबर वैसे ही होगा. सरांनी बोलवलं मला. नाही अनिश सोनवणे, प्लीज माइक बंद करा. राघवेंद्र, I request to keep the mic off. And I also request not to disturb the class. So fix the pin over here, continue with the same intention and fix the another pin over here. Now remove the glass slab with drawing its outline. Obviously, the light which ended over here and started from here must have the connection like this because light travels in a straight line in one medium. So I have realized that whenever the light enters from air to glass, it is not going like this, it bends towards the normal. Means the glass is having more density than air. And when it moves from glass to air, at that time, it moves away from the normal, means air is having lesser density than glass. So this is what I explained. Yes, sir. Yeah, previous part. Yeah. So continuing with this, now I can see this particular will turn out to be the angle of incidence and this will be the angle of refraction. I can have the different lines. I can change the orientation of the slab and I can get different values of I and R, but every time sin I upon sin R will turn out to be the identical value. It won't change. Now little more which is not included in your textbook, but you are supposed to know these things. Yes, please. तर लास्ट स्लाइड मध्ये जे रिफ्लेक्टिंग ही होती अँगल होती ते सेकंड रिफ्लेक्टिंग अँगलच्या इक्वल राहील का? हो, पण त्या ठिकाणी तो अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन नाही राहणार बेटा. बघ, whenever the particular light is going to come out from this, now what this particular will turn out to be? This will be angle of incidence. And this is what will be the angle of refraction. यालाच काही वेळेला अँगल ऑफ इमर्जन्स असंही म्हणतात.
Thank you, sir. Now over here, one Sir. thing is, थोडंसं लक्ष द्या इथेच आता. Whenever I am having air to glass, I will just use for this ANG. This particular will be obviously sin I upon sin R. हा म्हणजे I आणि हा म्हणजे R. पण इथे जो R होता, because these two lines are parallel. Why they are parallel? This is a rectangle. In rectangle, the opposite sides are parallel to each other. So their normals will be parallel to each other. And so this particular is alternate angle, so they must be equal. So whenever I will go for GNA, at that time what will happen? This will be definitely, by definition, it is sin I upon sin R. पण इथला जो I आहे तो R आहे आणि हा जो इथला R आहे तो आधीचा I आहे. So for this reason, I will get one wonderful relation over here, that ANG will be equal to 1 upon GNA. कारण की इथे जर का मी याला खाली घेतलं याच्या, because this R is nothing but I and I is nothing but small r. इथल्या फिगर कडे लक्ष द्या म्हणजे लक्षात येईल मी काय म्हणतोय ते. And that's why this will be the relation. In many numerical problems, this relation is used. And this is not necessary that it should be true for air and glass. It is for 1, 2, 2, 1. सार्थक काय विचारायचं बेटा? Sir, is angle of reflection is always equals to angle of emergence? No, angle of incidence is equal to angle of emergence. हे R इथे मी याच्यासाठी लिहिलेलं आहे. हा इथे I आहे म्हणून याला R म्हणलेलं आहे मी. Okay, sir. Thanks. याच्यामध्ये कॅपिटल I आणि कॅपिटल R असं म्हणलं. Sir, can you please repeat again this? But मी याला नाव देतो. This is I, this is R. When is this I and when is this R? Whenever the light is entering from air to glass. आता या ठिकाणी याला मी I म्हणतो आणि याला मी कॅपिटल R म्हणतो. Now, whenever this particular is capital I, by simple geometry, I know that small r is equal to capital I. And because this ray is going to be parallel to this ray, I can very well see that small I is going to be capital R. This I and this R is going to happen whenever the light is going to pass from glass to air. आता मी इथे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स लिहितो. ANG. This by definition is sin I upon sin R. अब दूसरा पार्ट शुरू हो गया मेरा. GNA. ये केवल सिंबल के लिए है. एक्चुअली दिस इज ग्लास एंड एयर. So over here, by definition of the particular terms, it is sin I upon sin R. ओ भैया मगर ये कैपिटल I क्या है? By simple geometry of my school geometry, I know this is basically small r and this particular is basically small I. यानी इसका मतलब ये हो गया 1 upon sin I upon sin R. This is by my simple mathematics which I know.
but then this value is nothing but ANG. That means I get GNA is equal to 1 upon ANG. This is as a problem in NCERT, in exemplar. स्टेट बोर्ड की इसमें ये नहीं है. सर Yes, please. Sir, is incident ray and emergent ray parallel? Yes, always. If the slab is rectangular. Okay, sir. And it should be also uniform. यूनिफॉर्म यानी क्या? अरे ये स्ट्रेट लाइट चाहिए ना. अगर यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, तो ये फिर से टर्न हो जाएगा यहाँ पे. Okay, good thing. Let me hope that you understood. सर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा क्या? मत पूछा करो यार. मेरे टेस्ट में आ सकता है, मगर बोर्ड के इसमें आएगा क्या पता नहीं. Yeah. So let us know little more about it. White light. This is what was proved by Newton again. White light is a bundle of infinite colors. 7 visible shades. शेड बोलते हैं हम उसको, उसमें भी infinitely many colors रहते हैं. The shades are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. I have tried to have the same colors to those letters. Orange is not appearing to be orange, but anyway, fine, it is somewhere near to it. These colors or shades everybody must know. Now this is very interesting. Of all colors is same in vacuum or air. Air is only for practical purpose. हम लोग हर बार उतने आसानी से वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते. For that reason we are saying air. In any other medium, ये बहुत सुंदर चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Any other medium, the speed of red is maximum and violet is minimum. Other than air, whenever light enters into any of the medium, it is going to change. Yes, Sarvesh, please ask. सर याच्या पहिले आपण स्लॅब रेक्टेंग्युलर घेतला होता, तर आता ट्रायंग्युलर स्लॅब असला तर मग ते इमर्जन्स अँगल चेंज होईल. प्रिझम म्हणतो आपण. ठीक आहे. Means refractive index and the angle of refraction will be different for different colors. गजब की चीज है ये. And it is really fascinating that Newton identified this somewhere in 17th century. How he visualized, how he got it, really fascinating. So I have tried my level best to show this by a small animation. Yes,
Two participants have raised the hand. Please ask. Sir, in last experiment, we have seen that we have taken a rectangular glass. So, sir, how can we take rectangle because it's two-dimensional? So, at least we need to take a three-dimensional cuboid. हाँ बेटा, rectangular glass slab means base is a rectangle. That is what the glass slab means. So every side of that slab will be a rectangle. It is certainly true that it will be a cuboid. And it is also called as rectangular slab. The name rectangular slab is because every face is a rectangle. Yes, sir. Yash, you have raised your hand. Someone else also has done that. Please ask. Sir, why red? Well, whatever is showing maximum speed, call it to be red. Sir? Sir? Newton tried to answer that question at that time by saying that the red corpuscle is heaviest. But later on that explanation got ruined. Aditya, please ask. तर मग रेड पासून व्हायलेट पर्यंत लाईट्सची जी स्पीड आहे ते डिक्रीज होणार का डेन्स मीडियम मध्ये? हो, बिल्कुल होणार. Thank you, sir. So I have tried to show this particular thing, which I have said. This is white light, but indicated by the black line because it won't be visible over here. खरं background black घेऊन करता आलं असतं मला ते, पण ठीक आहे, सध्याशी आता नाही केलेलं. Now this is the way how it is. You can see red is moving faster. And then this particular again continues. It turns out to be white again. Everything combines. I won't resist my temptation to show this once again. Yes, Prathamesh. Yes, please. If we are saying sir, when light is entering in the atmosphere, थोडंसं तू याच्यापासून एक तर तू दोन डिव्हाइसेस वापरत असला तर एका डिव्हाइसला म्यूट करावं लागेल. तुझा आवाज कट होतोय मला. नाही सर, एक डिव्हाइस आहे. हा बोल, काय विचारायचं आहे? आता क्लिअर आला. सर, जेव्हा आपण स्पेस मधून लाईट येते, हा स्पेस मधून लाईट येतो त्यावेळेस तर आपल्याला ते म्हणजे त्यांच्यामध्ये डिव्हिजन ना. रिअली सॉरी बेटा, मला नाही ऐकू येत आहे. इट माइट बी माय फॉल्ट. हॅलो सर. हा बोला. सर मी क्विट झालो होतो म्हणून. तर सर जेव्हा पण ते आपल्याला अलग अलग दिसणार ना, ते एका सोबत थोडी म्हणजे जसे बाइंडेड असतात. व्हाईट लाईट ज्याला आपण म्हणतो ते क्लिअर थोडी ना दिसणार. म्हणजे जर जेव्हा ते स्कॅटर झाले तर ते अलग अलग कलर्स मध्ये दिसणार. तर ते इफेक्ट असतात कॅमेरामध्ये, तर रेड ग्रीन सगळे अलग अलग दिसणार ना. तर एका सोबत आपल्याला इमेजेस कशा दिसून राहिल्या म्हणजे व्हाईट कलर मध्ये? नाहीच दिसत ना अशा इमेजेस. अशा वेगळ्या वेगळ्या इमेजेस दिसतात, त्याच्याचमुळे क्रोमॅटिक ॲबरेशन येतं. आणि म्हणून टेलिस्कोप मधले लेन्सेस बदलून त्या ठिकाणी मिरर्स वापरायला सुरुवात झाली. लेन्सेस मध्ये हा प्रॉब्लेम खूप मोठा होता. सो द टेलिस्कोप, इवन द हबल टेलिस्कोप, is not having lens in it.
It is having concave mirror in it. The same concept which we learned right now. Let me assume that the speed of all shades in the same in vacuum, and let me call it by V in air. बऱ्याच वेळेला C या सिम्बॉलने पण दाखवल्या जातं. Now, right now, we have seen that the velocity of red is larger than, or orange is larger than green, continues up to violet. अरे याच्यामध्ये हे गडबड झाली रे भाऊ. G इथे पाहिजे आणि Y इथे पाहिजे. विबगॉर आहे ना ते. ताना पीही आणि जा. Yes. So this particular is yellow and this is what is green. While writing, make this correction. Excuse me, sir. Yes, please. सर या सगळ्यांची स्पीड वेगवेगळी आहे, म्हणजे काय त्यांचं अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन पण वेगवेगळं असेल का? असायलाच पाहिजे. अगदी बरोबर बोललात तुम्ही. ओके सर. So I can see very clearly refractive index for red. Just a minute, let me complete this. Refractive index for red is velocity air upon velocity of red. Refractive index of orange is velocity of air, velocity in orange. For green, it is air and green, and so on up to violet. So it is quite clear refractive index of red is minimum and refractive index for violet is maximum. Yes, now someone is asking something. सर ये सब कलर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है अगर वो सेम सोर्स से आ रहा है तो? बिल्कुल सेम है. और सर वेवलेंथ डिफरेंट है? करेक्ट है. तो सर वैक्यूम में स्पीड कैसे सेम रही, क्योंकि स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. हाँ सर फ्रीक्वेंसी सेम है और वेवलेंथ अलग अलग है, तो स्पीड भी अलग अलग होनी चाहिए ना वायलेट में? नहीं, तो जब वो इसमें रहते हैं, what happens is this: the frequency is not going to change of that particular color. What it means is C, that is speed in air, lambda into n. Now this particular n will remain same whenever it will enter into different medium. अब ये रेड का फ्रीक्वेंसी रहेगा, रेड का लैम्बडा रहेगा. Whenever I will talk about, this will be same as n into lambda, and this will be same as n into lambda. अब ये n सेम नहीं रहेंगे. अरे जब ये सेम है तो ये सेम कैसे रह सकते हैं? जो अपन बोल रहे वो ऐसा कि whenever it will undergo the refraction, at that time n will remain same and the lambda will change. Yes sir, got it. Thank you. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. I really appreciate you for this. Okay, so with this, today we will stop over here because it is almost 8.
Next part is going to be obviously lenses, and I expect that tomorrow you will be with